sinh rồi là đầu tiên mình học về cái bắt gặp đa trình tự rồi. And multiple sequence alignment is just this, MSA for short, multiple sequence alignment, where each row represents an individual sequence and each column represents the same position in the sequence. Yeah. Thì ở trong bắt cặp đa trình tự này thì mỗi cái hàng ngang đó là đại diện cho một cái trình tự, còn mỗi cái hàng dọc á là đại diện cho những cái vị trí mà giống nhau. In this way we can compare many different sequences, many different organisms. Thì bằng cái cách này có thể so sánh nhiều sinh vật với nhau, nhiều trình tự với nhau. So this is similar to the alignment that we did yesterday, only instead of 2, we have many, multiple. We've already talked about conserved positions, and the formal identification is that conserved positions are columns where the sequences contain the same amino acids or nucleotides. So if we have the same thing in all of the sequences, that means that this is a conserved region. Dạ, thì cái vị trí bảo tồn, vùng bảo tồn đó là nó có cái định dạng là một gọi là cái cột, cái hình dọc, mà tại đó là những cái trình tự nó có cùng một cái amino acid hay là cái nucleotide. And of course it is conserved because it is important for the function of structure. Và dĩ nhiên là nó được bảo tồn tại vì nó có chức năng và cấu trúc quan trọng cho chức năng và cấu trúc của nó. What is a consensus sequence? After we create our multiple alignment, some of the columns, some of the spaces will have 100% consensus or 100% agreement, and some of them will not have complete agreement. And the consensus sequence is, in every column, the nucleotide or the amino acid that has the most amount, the most frequent character of the alignment. So here it would be A, and here it would also be A. Yeah. Thì cái đoạn trình tự consensus này là sao? Là khi mình bắt cặp thì sẽ có những điểm là nó tương đồng nhau 100%, còn có những điểm thì nó không có tương đồng nhau 100%. Thì cái đoạn trình tự mà consensus này là tại đó thì nó sẽ chọn ra cái ký tự nào mà xuất hiện nhiều nhất, cái tần số nhiều nhất thì nó sẽ ghi lại. So that's the consensus sequence. The definition of consensus is something that most of the people agree on, or most of the sequences agree on. Thì định nghĩa về cái trình tự consensus này đó là những cái trình tự mà là nhiều cái trình tự nó giống nhau nhất, nó đồng ý với nhau. And today we're going to be using multiple sequence alignment for creating phylogenetic trees. Why do we want to create phylogenetic trees? Thì mình sử dụng cái bắt cặp đa trình tự để mình xây dựng cái cây phát sinh loài. Thì tại sao mình lại cần phải xây dựng cái cây phát sinh loài ạ? Because we have different organisms and we want to see the evolutionary relationships between those organisms, how they relate to each other, if they are close to each other, if they are far away from each other, that sort of thing. Thì tại vì mình có nhiều loài sinh vật sống nên mình muốn biết cái mối quan hệ tiến hóa của những loài này với nhau. Giờ nó có quan hệ gần hay xa thì mình xây dựng cái sinh loài đó. Now, a few words on which sequences to use. Protein or DNA, we've covered that. I'm not going to talk about that anymore. How many sequences? So we start with 10 to 15 sequences. We don't want too many sequences. We don't want too few sequences. So about 10 to 15 is okay. If we need more later, we can use 20, 30, 40, but usually not more than 50 because then the tree is too big and too complicated and we can't understand anything. Dạ, thì những cái trình tự nào mình nên sử dụng thì DNA hoặc là protein này thầy nói là thầy không nói nữa.
đây học bao nhiêu trình tự mình nên sử dụng thì nếu mà ít quá không được mà nhiều quá không được thì có thể mà từ 10 tới 15 là vừa ổn, nhưng mà nếu mình muốn làm nhiều hơn thì nên nhớ là đừng có làm quá 50 trình tự, tại vì nếu nhiều quá thì cây của mình sẽ rất là phức tạp và mình khó nên nhìn thấy được cái mối quan hệ tiến hóa của nó. Again, which sequences to use? We want in our tree sequences that are not too identical, not too similar to each other, but not too different from each other. So somewhere in the middle. Thì cái loại trình tự nào thì khi mình xây dựng cây phát sinh lò thì mình nên chọn những cái loại trình tự mà nó không quá giống nhau cũng không quá khác nhau, nó nằm ở cái đoạn giữa là được. So why don't we want them to be too similar? Because if all of the sequences are the same, then we don't have a tree, we have a stick, and we can't learn anything from a stick. Thì tại sao mình lại không muốn những cái đoạn trình tự giống nhau? Nếu mà những đoạn trình tự nó đều giống nhau hết luôn thì mình sẽ không xây được một cái cây, mình chỉ xây được một cái nhánh, một cái đường hẳn gì thôi, là mình sẽ không có. And if the sequences are very different, if I am putting on the same tree Homo sapiens and zebra and rice and rhizobium, then the tree is too big. They cannot be compared very easily. Dạ. Thì tại sao mình lại không cần những trình tự quá khác nhau? Thì nếu như những trình tự quá khác nhau trong trường hợp, ví dụ trường hợp mình đặt người giống lúa vi khuẩn rhizobium với lại con ngựa vàng cùng một cây thì cái cây nó sẽ rất là lớn, rất là rộng, khó mà nhìn thấy được cái sự liên quan hệ. And the final point we need to think about when choosing sequences is that all of our sequences need to be in the same length. We cannot have, we cannot have in the alignment one sequence that has 20 amino acid and another sequence that has 100 amino acid. All of them have to be the same length. Và một điều cần chú ý cuối cùng đó là khi mình so sánh nhiều trình tự thì những cái trình tự này nó phải bắt buộc nó phải có cái độ dài giống nhau, bằng nhau. So type, number, which sequences and length. And we do that again with our phylogenetic website. Và mình xây dựng bằng cái website đó. Which we will do in a minute. But first, before we create the trees, I want to talk for about half an hour about molecular phylogenetics. So, phylogenetics is the study of evolutionary relationships, and as an example, we're looking at relationship among species. So if we have here primates, birds, snakes, lizards, marsupials, crocodiles, we want to know the relationships between these groups, and this is what it would look like. We could put them on something like a tree. Dạ, thì trước khi mà mình làm ví dụ về xây dựng cây phát sinh loài, thầy sẽ nói sơ về cái phần phát sinh loài phân tử. Thì cái phát sinh loài là gì? Là cái nghiên cứu mà để trong đó người ta sẽ nghiên cứu về cái quan hệ tiến hóa của các loài này. Ví dụ trong trường hợp mình đang muốn tìm hiểu cái quan hệ giữa những cái loài với nhau thì cái việc mình làm đó là sẽ sắp xếp nó lên thành một cái cây như vậy. Any questions? Yeah, we don't have that. So, up until 30 years ago, or 40 years ago, most of the phylogenetics was done not with molecular data, not with DNA or protein, but with morphology or physiology. Dạ thì trước khoảng 30-40 năm về trước thì mọi cái sự mà xây dựng phát sinh loài này người ta không có dựa vào những cái dữ liệu phân tử về DNA hay RNA mà protein, mà là dựa chủ yếu vào cái hình thái hoặc là cái sinh lý của nó. And there are many problems with looking at evolution
through morphology or physiology. One of the problems, for example, is that a lot of the morphology and physiology is determined in part by the habitat or by the environment. So, for example, if I have twins, identical twins, they have the exact same genotype. One of them I send to live in the United States, the other one I send to live in Somalia, in Africa. After 30 or 40 years, I put them together, probably, although they have the same genotype, the one that lived in the United States will be quite big, and the one that lived in Somalia will probably be smaller. So if I look at them, although they have the same genotype, they should be on my tree very close, but environment has caused them to be a little farther apart, not so similar. Dạ, thì cái việc mà xây dựng phân loại này bằng cái hình thái và sinh lý nó có nhiều vấn đề. Đầu tiên là do cái hình thái và sinh lý nó bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ví dụ trong trường hợp thầy có một cặp song sinh giống nhau về kiểu gen, nhưng thầy cho một người thì ở châu Phi và người ở Mỹ, thì sau 30-40 năm thầy cho hai người này lại với nhau á, thì người ở Mỹ sẽ chắc là sẽ bự hơn so với người ở châu Phi. Vậy khi mình đặt nó lên cây phát sinh loài thì đáng lẽ là cùng là kiểu gen thì nó phải gần trong cái cây phát sinh loài, nhưng mà tại vì cái điều kiện môi trường khác nhau nên nó khác nhau, nên lại bỏ vô cái cây nó lại xa. Another problem with morphology or physiology is that we cannot correlate, we cannot make relationships between organisms that are quite far away. For example, if I want to put on the same tree humans, monkeys, orangutan, chimpanzee, and lizards, so I can look at brain size, I can look at ability to make tools, I can look at many things, but the lizards, how do I compare the lizards to all the monkeys? So I need to find something that compares all the creatures from all the tree of life, whether it be bacteria or trees or monkeys or birds. I need to find something that all of these organisms have in common. And that thing is, of course, DNA. We all share the same DNA. So, Thầy nói là một cái vấn đề thứ hai của cái việc mà xây dựng cây phát sinh loài dựa trên hình thái là mình không thể nào so sánh giữa những cái loài nó xa nhau quá. Ví dụ trường hợp là người, khỉ, tinh tinh với lại linh trưởng này nọ, thì về mặt di truyền thì nó giống, nhưng mà hình thái nó khác nhau, vậy thì khó mà thầy xây dựng xây dựng cái cây phát sinh loài trên hình thái của nó. Cho nên là, nhưng mà trường hợp này thầy muốn là mình biết được cái mối quan hệ giữa tất cả các loài luôn, tại vì cái nguồn gốc xuất phát thì từ các loài nó đều có chung một kiểu, có chung những cái đặc tính di truyền, nó cũng có những cái điểm tương đồng với nhau. So those are some of the reasons why we have stopped using morphology and physiology to infer evolutionary relationships, and we've gone to molecular phylogenetics, meaning using DNA and protein. Dạ, thì đó là những cái lý do tại sao mà bây giờ người ta sẽ không xây dựng các sinh loài dựa trên hình thái và sinh lý nữa, mà người ta thay vào đó sẽ sử dụng những cái dữ liệu về phân tử. So, what does the tree look like? We are now going to look at some tree definitions in the English language. So, this is what usually a tree would look like. And what we have here is a time scale. So evolution runs on time scales. Here we have the beginning, the very first ancestor,
the father of everybody. And that's the beginning of the time of this tree. And as time progresses, the tree became more and more complicated until we arrived at the other end, which is now. So this is the most distant past, and time progressed until we arrived at the present. So this is now. Dạ. Thì thầy sẽ định nghĩa về cái cây. Thì đây là cái hình dạng phổ biến của một cái cây phát sinh, đó là ở chỗ cái đỉnh đó mình bắt đầu ở làm cái tổ tiên chung, rồi mình có bắt đầu tổ tiên chung, và theo thời gian đi qua thì thời gian càng kéo dài thì cái cây nó bắt đầu càng ngày càng phức tạp, và cho tới khi mà mình sắp xếp nó được hẳn như vậy rồi, có nghĩa đó là cái thời điểm hiện tại cho bây giờ. And in the present we have sequence A right here, sequence B here, sequence C here, and so on. We don't have this sequence. We don't have this sequence because these sequences are in the past. We don't have them right now. Dạ, thì ở hiện tại mình sẽ có những cái đoạn trình tự A, B, C, D, nhưng mình không có những cái đoạn trình tự ở những cái điểm mà bắt đầu phân nhánh đó, tại vì những cái điểm trình tự đó là ở trong thời quá khứ rồi, nên mình không có ở đây. Mình chỉ có những cái đoạn ở hiện tại thôi. Okay. So we have several different types of trees. They can look very different from each other. They can be represented in several forms. So they can be rectangular, like that. That's called a cladogram. They can be slanted, like that. But the meaning is always the same. Dạ, thì những cái hình thái của cái cây thì nó thể thay đổi, có những cái hình thái rất là khác nhau. Ví dụ như có một cái thì nó sẽ hình vuông như vậy, còn một cái nó sẽ nghiêng nhánh như vậy. Nhưng mà về cái ý nghĩa thì những cái hình thái này nó đều như nhau. Right, or we can even have them circular. So this is the ancestor in the middle, and the present right now is on the perimeter. Dạ, hoặc cũng có thể mình xây dựng nó theo dạng hình tròn như thế này, ở chính giữa cái tâm đó là cái chỗ nguồn gốc tổ tiên bắt đầu, và cái vòng tròn như này là ở cái hiện tại. That's a circular cladogram. So, a little bit of terminology. Our sequences that we used to build the tree are called taxa, or operational taxonomic units. We can call them OTUs, or taxa, or species, or classes, phyla. Doesn't matter as long as we know that they are taxa. Dạ, thì bây giờ mình sẽ học một số cái thuật ngữ về cái cây. Là những cái trình tự ở chỗ này á, thì có thể gọi tên của nó là cái đơn vị phát sinh loài là OTU hoặc taxa. Nó có thể là tên nó là loài hoặc là ngành hay là lớp của nó. Thì mình biết được cái đó là cái đơn vị phát sinh loài. These internal nodes represent an ancestor that had two descendants that differ from one another. So, for example, let's say species E and species D. Right now they are different from each other, but sometime in the past they had the same ancestor. So sometime in the past that was only one species. And in this point in time, this one species diverged into two. Dạ. Ở những cái điểm giữa như vậy á, thì nó đại diện cho một cái tổ tiên chung, mà cái tổ tiên đó sau đó nó sẽ biệt hóa, nó sẽ đa dạng trở thành hai cái loài khác nhau. Ví dụ trường hợp là cái loài D và DI là hai loài khác nhau, nhưng trước đó ở lúc quá khứ thì nó đã có một cái tổ tiên chung, và trong thời điểm trong quá khứ đó thì lúc đó chỉ có một loài thôi. So, these are called internal nodes. It's not so important. These are called terminal nodes. And these are called branches.
So a tree must have a branch. Dạ. Thì những cái đó thì gọi là nhánh, những cái nốt này là ít nó nói những cái nút giữa, còn này là nút cuối. This area right here is called the root of the tree because it's the most ancient. And these taxa are called sister. Because why sisters? Because they have the same father. If we have the same father, that means that we are sisters or brothers. So we can say that D and E are sister taxa, or sister clades, or sister species. Dạ, thì ở chỗ cái chỗ gốc cuối cùng là cái rễ của cái cây, tại vì đây là cái nguồn gốc, cái tổ tiên bắt đầu. Và giữa những hai cái lò đi với A thì gọi là chị em. Đây tại vì sao? Tại vì hai cái này nó có cùng nguồn gốc, có cùng một cái tổ tiên. Yeah. Okay, scaling. We can have, if we want, trees with a scale or trees without a scale. So we can have scaled trees or scaled trees right here, or unscaled trees right here. In scaled trees, like in here, the length of the branch, the length of the branches are proportional to the time or to the number of mutations that occurred in the branch. So, a longer branch means more mutations between the taxa. So a longer branch means that the two taxa are more different from each other. They have more mismatches. Dạ, thì có hai loại cây đó là scale, cái cây scale và cây không có unscale. Thì ở cái cây scale tree là gì? Là cái cây mà tại đó thì cái nhánh, cái độ dài của cái nhánh nó tỷ lệ với cái thời gian hoặc tỷ lệ với số lần đột biến. Có nghĩa là nếu cái nhánh nó càng dài á, thì có nghĩa là cái đơn vị phân loại này nó đột biến hơn so với cái đơn vị phân loại kia. Có nghĩa là nó có những cái điểm khác nhau nhiều hơn so với người kia. So, in this type of tree, the unscaled tree, the length of the branch doesn't matter. All we have here is the topology, the shape of the tree, but the length of the branches do not correspond to the amount of similarity between the sequences. Dạ. Thì cái trường hợp của cây mà unscale tree này, trong đây cái độ dài của cái nhánh nó không có liên quan gì tới cái sự khác nhau, nó không nói lên cái điều gì về cái mức độ khác nhau giữa hai trình tự hết. Questions until now? It's not easy. Yes. Can you please explain what's the purpose when we use the scale tree and when we use unscale tree? Because if the time is not important for unscale tree, so what purpose for us? Okay. If it's important for you to know the exact similarity or difference between each taxa, then you would use the scale tree. But if you just want to see the topology, if you just want to know, is E more similar to D or more similar to F? You don't care how similar. If you just want to know the topology, the relationships, then you would use this one because it's easier to look at, it's easier to read. This one is a mess, it's not easy to read. This one is easier to read, but it has less information. Dạ. Thì cái mục đích sử dụng hai cái loại cây này là khi mình sử dụng khi mình muốn biết chính xác cái mức độ tương đồng hay cái mức độ khác nhau giữa những loài, những trình tự với nhau thì mình sử dụng cái scale tree. Mà nếu mà mình chỉ muốn biết là nó giống nhau hay nó khác nhau thôi mà không cần biết chính xác cái mức độ thì mình có thể sử dụng cái cây này. Và hay nói thì cái này nó đơn giản hơn, mình đọc nó dễ hơn, mặc dù nó chứa ít thông tin hơn cái này.
So, is taxa E closer to D, more similar to D, or to F, more similar to F? Which one is E more similar to D or F? Thì trong trường hợp cây này thì cái Y này nó sẽ giống với cái nào nhiều hơn, D hay F? D. More similar to D. D. Very nice. Very simple. Yeah. One more thing. You may not always come across this terminology, but it's important to know. We have monophyletic groups and paraphyletic groups. Mono means one, para means many. So monophyletic means that all of the taxa in a group came from one place. They are all similar. They all have the same ancestor. Paraphyletic means that we have a group, but this guy in my group, he came from there, this guy he came from there, and this guy, I don't even know where he came from. We are paraphyletic. Dạ. Thì có hai cái thuật ngữ này mình không có thường xuyên gặp nó, nhưng mà hợp là monophyletic, nghĩa là trong cái cây đó là tất cả những cái nhóm này nó đều bắt nguồn từ một tổ tiên, là nó có chung một tổ tiên. Và cái paraphyletic này là cái cây mà trong đó có những cái nhóm, mà cái nhóm này mỗi cái nhóm nó có nguồn gốc khác nhau, có tổ tiên khác nhau. So, for example, you can see that the blue group all have the same ancestor, so they are monophyletic. The red ones all came from the same place, they have one ancestor, but so they are monophyletic. But in this group, some of them came from this place, some of them came from another place. It's like the United States, where everybody came from different places. Some people in the United States came from Europe, some came from Asia, some came from Australia, some came from Africa. So it's a paraphyletic group. Dạ. Thì ví dụ trong trường hợp này, ở những cái ba cái chữ màu xanh với lại cái dòng chữ màu đỏ thì nó có chung một cái tổ tiên nên nó là monophyletic. Còn ở trường hợp bên đây chỗ human người 11 với lại ba cái loài này có những cái nguồn gốc khác nhau. Ví dụ thầy lấy ví dụ trường hợp là cái nước Mỹ, thì trong cái nước Mỹ thì người ta có thể đến từ những cái nơi khác, có người đến từ châu Phi, có người đến từ châu Úc, xong người ta do đó thì nó tạo thành nhiều nhóm khác nhau, gọi là paraphyletic. We have several methods to create trees. We have a lot of methods, 4 main ones, but we have about 20. And usually I talk for an hour and a half about each method, but I'm not going to do that now because we don't have the time. And I'm just going to tell you that usually we are going to want to use a method called maximum likelihood, or ML. Maximum likelihood. Dạ, có nhiều phương pháp để xây dựng cái cây, nhưng mà ngày hôm nay không có thời gian nên thầy sẽ chỉ mình những phương pháp phổ biến. Là phương pháp đầu tiên, cái tên nó là maximum likelihood. Why is this important? Because whenever you go into your computer and you want to make a tree, the computer will ask you which system would you like to use to create the tree, and you have to choose the system. And usually we will want to choose the ML, the maximum likelihood, because it creates the most reliable trees. Dạ, thì tại sao mình lại quan trọng cái tên là gì? Lúc mà mình lên máy tính làm thì khi mình xây dựng cái cây, cái máy tính nó sẽ hỏi mình là muốn chọn cái hệ thống nào để xây dựng cái cây, thì thường là người ta sẽ chọn cái hệ thống là ML, là cái đó là nó cho xây dựng cái cây mà có độ tin cậy cao nhất. Now, after we created the tree,